capital of Ukraine. We're observing now some beetles which are sitting in cage. And what are these beetles? These are dangerous pests. They are sitting in cage, and this is culture of dangerous pest. Who is this pest? This pest is a beetle. Beetle which is feeding on different grain and cereals. And we can increase the magnification to show you for them. You see they are crowding. Many of them. These are rice weevil. Rice weevil. Weevils which are feeding on different grain and cereals. And we are feeding here on grain of wheat. We can develop on wheat, on rye, on corn, and this is corn weevil, which is feeding on seeds of different grains, different plants, especially on corn, rice, wheat, rye, oat, and also on different cereals, but they're just hatched from grains, and so many of them. I tried to show them in a plastic tube with a glass lid. I wanted to close it with petri dish, but it was very difficult. You see, there is inside seeds of grain. I cannot show you. Okay, these are grain. All seeds have been eaten, and there is just also a corn. A corn, this is a natural plant which can be used for food for these corn weevils. Corn weevils are very common in rural areas. Hello everybody who is joining us. Hello. These are tiny weevils. They have size only 2 millimeters. They are just trying to escape, but no choice to escape because of plastic lid. I close it, so they're trying to escape, but it's strongly closed. Join our stream from Laboratory of Entomophagus Insects and Ecological Principles of Biological Control. This is direct online stream from Entomological Laboratory with insects. Insects are crawling around. You can observe a lot of beetles. And these are weevils. Weevils of a family Curculionidae. Curculionidae are very different. Some weevils are very big, like palm weevil. I collected in Turkish Republic, huge one, bigger than June beetle, 2 centimeters size. But this one, just 2 millimeters size. Best greetings to Japan, if this subscriber from Japan, or maybe you're from another country. What is your home country? I cannot recognize kanji. Your nickname in kanji. Join our stream. We can talk in 3 different languages. We can talk in English, Russian, and Ukrainian. If you like English, so you can ask questions in English. If you enjoy English, you can communicate in English, because English is international language. Other languages are just local languages in different countries. I'm speaking very closely near the camera, maybe it makes some strange sounds. Sorry about that. I'm too close to camera maybe, so it's some unnecessary sounds
coming. I'm not quite sure. Sorry about it if it is some strange sounds coming. Because I'm translating it from Kyiv, the capital of Ukraine, and we have no electricity at the present moment. I use my mobile phone, mobile internet connection for this video, because 2 days ago and last night we had extraordinary difficult situation with electricity. 2 days ago Russia sent us 100 drones and 100 missiles at night time. So many places have been damaged, and most of missiles have been shut down, fortunately. But still some had got some destruction, unfortunately, for some electricity. That's why we have shortage of electricity at the present moment in Ukraine and in Kyiv. So that's why from time to time our electricity system shut down, and I cannot use Wi-Fi, I cannot use computer, I cannot use microscope, but I can use mobile phone. In some cases even I cannot use my mobile phone as well, because no electricity, no Wi-Fi, and no mobile phone as well. So it's quite difficult. But still, now it's evening time. I'm at laboratory. I'm pleased to show you some of my insects which are sitting in cages. They are breeding in cages, they are developing in cages. Many of them sitting here, eating, feeding on grain. I cannot open cage. I cannot open cage to show you at close distance, because these beetles are very rapid, running very quickly. They will escape quickly, will spread around my laboratory, so I cannot allow them to do it. They are sitting in cage with toughly closed lid. And this is corn weevil. I'm breeding it for biological control experiments, because there are some small tiny parasitoids which are feeding on these beetles. These beetles are spreading very quickly, growing very quickly, especially in summertime. They can grow from 30 days in summer till 90 days or 100 days in autumn evening and autumn and winter time in cold temperature. Now we have temperature 32, 34 Celsius centigrade, very hot, extremely hot. I'm sweet, but I'm trying to be more enthusiastic to show you some insects at my laboratory, despite any circumstances, despite all these Russian attacks to Ukraine, despite all circumstances which we are trying to destroy our electricity. But we must survive, we must be strong, we must use opportunities and possibilities for our work, for continuation of our scientific work as well. So trying to take focus. Sun is coming to laboratory, so quite sunny and hot. What country are you coming from to my stream? Write in comments what is your home country. Corn weevils are very tricky beetles. We have two strategies. One strategy, we're trying to escape, going to the light, and we can use their wings. Corn weevils Sitophilus zeameis can fly very quickly, very easily. Another species, Sitophilus granarius, doesn't fly, but Sitophilus oryzae can fly. Three most important species of Sitophilus are known in Ukraine and neighboring countries, but this is Sitophilus zeameis. I received it from infested seeds of wheat and corn. Yes, these are nice weevils. I can check in internet book of life of fly. That's a good idea.
Thank you for comment. I check. Some old literature are very useful and very interesting in English when people are describing behavior of insects in very delicate way, in small details, so you can recognize a lot of interesting in behavior of insects. Now in scientific literature we are using very brief scientific language, very short scientific English. Best greetings to USA, best greetings to England and other countries who are watching us. Thank you for support Ukraine. Last night we had very difficult situation also with Russian missiles and Russian drones. Over 40 missiles and drones have been shut down, but on Monday, before Sunday and Monday night, over 100 missiles and 100 drones have been shut down as well. Fortunately, because we have powerful anti-aircraft systems. But there were some explosions in the city, very noisy, very irritating, very destructive. But that's war. What can you say? We trust to our army. We trust to Ukrainian anti-aircraft system, anti-missile system. Yes, situation is very difficult. So we must be strong, we must survive, we must make our life, we must make science as well. And I'm translating in evening time now, when we don't have electricity, shortage of electricity because of destruction of our power station near Kyiv. So that's why some regions are switched off from time to time. Just I can make a break and you can watch just weevils just gathering for questions. Welcome to channel. Welcome to write your questions. Welcome to write your comments. I can make a short break and come back.
Мы смотрим жука кукурузного долгоносика. Сейчас идет прямой стрим, прямая трансляция из лаборатории Института зоологии, где у нас в лаборатории изучаются энтомофаги различных насекомых, в том числе жуков. Это кукурузный долгоносик Ситофилус ариза. Я вот как раз подошел вместе со специалистом Зеамаис. Ариза это рисовый. Я подошел сейчас со специалистом по долгоносикам Виталием Назаренко. Виталий, чем интересен кукурузный долгоносик? Чем интересно, что он, прежде всего он любит, конечно, кукурузу, но может и в рисе и так далее. Тем, что он похож на рисового и длительное время с ним спутывался, правильно? Он очень активно летает. Активно. Дело в том, что рисовый тоже летает, но вот как бы в меньшей степени не так часто, не так далеко. А вот некоторые даже ученые считают, что он летает, почти не летает. Ну, по моим экспериментам летает. А этот летает охотно и быстро. Я не могу открыть крышечку, не могу положить даже стеклянную крышку. Оказывается, я накрыл стеклянной крышкой, и упираясь, жуки подходят и приподнимают стеклянную крышку чашки Петри и начинают убегать. Поэтому я закрыл пластиковой крышкой вместе с краем, и она так защелкой. А вот очень хитрые оказались пластиковую чашку Петри и даже стеклянную тяжелую, все напираясь все вместе, они ее прекрасным образом открывают и удирают. Но я им не дал удрать. Но можно ли различить Ситофилус ариза и Ситофилус ранариус под микроскопом? Под микроскопом явно можно различить. Можно, да, прежде всего препараты если делать, гениталии и так далее. А так, если внешне различить, так они, ну, в какой-то мере можно сказать, что рисовый долгоносик имеет более яркие пятна, он чуть меньше, чем кукурузный. Кукурузный, у него пятна, 4 пятна более красных на надкрыльях, менее контрастные, не так видны, не так заметны невооруженным глазом. Потом там еще есть скульптура передней спинки, они еще по скульптуре передней спинки могут различаться под микроскопом. Но самое надежное, это, конечно, гениталии самца. А спектр питания какой у них? По сути, вот если в лабораторных условиях, то тут же такая, в принципе, одинаковый, но рисовый долгоносик, у него он больше, он как бы на кукурузе редко встречается, а кукурузный больше на кукурузе. Но могут они оба и рис повреждать, и пшеницу, и ячмень, и многие другие зерновые культуры, и рожь. И даже гречневую крупу, да. Крупы, гречневую крупу, овсяную крупу. Овсяную. Вот здесь есть стаканчики, прекрасно развиваются на овсяной крупе. Собственно говоря, поэтому их и не различали раньше довольно часто. Считали их даже под видом разным. Они действительно похожи, если так посмотреть, они похожи и внешне, по рисунку и по всему прочему. Но так вот, если их рядом положить, они, конечно, их можно различить. Вообще в среднем можно сказать, что когда действительно, вот если невооруженным глазом смотреть под бинокуляром без препарирования, то вот именно контрастный рисунок. У рисового долгоносика он более светлый, более яркие красные, 4 красных пятна, наверное, по 2 на каждом, верхние и нижние. А у этого они как бы тоже есть, но они более коричневые, такой как бы однотонные. Это очень хорошо, кстати, видно, когда мы видим. Они даже кажутся вообще однотонно-коричневыми. Ну, темно-коричневыми. Да, темно-коричневыми, да, однотонные, такими темными, почти черными. А некоторые, когда они молодые, они более светлые, но вот рисунок у них действительно вот, как бы, ну, менее контрастный, скажем так. Это опять же, ну, просто по себе, по определению это ничего не даст. Это надо, если рядом положить, так сказать, вот рисового и этого самого и зернового, и кукурузного долгоносика, то они будут очень, так сказать, вот, будет видно, чем они отличаются. А у них вот какие-то две интересные стратегии. Если их оставить на солнце в чашке, то у них часть популяции начинает убегать в сторону солнца, света, а часть начинает прятаться в тень. А это происходит потому, что часть из них готова к миграции и может лететь, а часть из них не готова к миграции и хочет прячется от этих мест. Это действительно две стратегии. Прятаться и убегать, так сказать, и покидать опасное место. В принципе, это для многих насекомых характерно. Даже если взять некоторых жуков, а одни из них сразу сваливаются и прячутся, а другие взлетают и вылетают. Но это вот разные виды, как правило. Здесь у одного вида такая же стратегия. Да, в одной популяции, вот просто если
баночку здесь поставить, они сразу же начинают разбегаться в разные стороны. Да, по моим наблюдениям, то же самое происходит и с рисовыми долгоносиками. Часть долгоносиков поднимается на крышку, начинается убежать, улететь, а мелкие, не только ну, то есть мелкие, а остальная часть, никогда часть прячется и зарывается обратно в зерно. Как правило, это связано с большим количеством. Когда долгоносиков мало, там, допустим, 1-2, они, как правило, прячутся. Когда долгоносиков много, то они часто сами по себе даже стараются покинуть уже. Для них это уже субстрат как бы съеденный, он уже для них ну, не закончившийся, но, скажем так, у них перенаселение, они должны покинуть эту территорию. Ну, а нагревание и солнечное лучение это стимулирует. Так они еще, так что, ну, по крайней мере, по моему мнению. А вот я положил еще сюда даже желудь. Желудь здесь обычно разгрызают и питаются им. Такой природная еда. В городе же нету пшеницы на улице, только в магазине. А вот как насчет желуди? Желуди будут развиваться? Ну, у меня, например, в моих экспериментах это ничего не получалось, честно говоря. Хотя они ели его и часто истачивали как губку, желудь. Но в литературе я встречал такое упоминание. Но, в принципе, в моих экспериментах они кушать, так сказать, развиваться в нем не хотели, по крайней мере. Может быть. Но дело в том, что в природе, судя по всему, они развиваются на Юго-Восточной Азии, если я не ошибаюсь, у них родина, они развиваются на различных дикорастущих злаковых, в норах грызунов и так далее. По крайней мере, по данным, предположительным данным исследователей. Обычно никто не знает, как они развиваются, но судя по тому, что мы наблюдаем сейчас, они могут развиваться, очевидно, в упавших зернах, даже в сухих местах, в сухих местах, где опавшее зерно из дикорастущих злаков, и в норах грызунов, которые их скапливают, у себя накапливают. Сусликов всяких, хомяков. Да, вот барсуков. Что-то вроде, ну, барсуки, зерно, как правило, не то самое, но тем не менее. Суслики и хомячки. Суслики, хомяки, мыши некоторые, полевки. Да. Они могут эти все вещи собирать. Кроме того, зерно иногда осыпается и лежит, например, на сухих таких участках, оно лежит, не гниет и остается, лежит просто слоем, например, если какие-нибудь злаки растут в большом количестве или даже на тех же полях. Поэтому там, где климат им позволяет, они, как правило, морозы не выдерживают, поэтому... ну, скажем так, только гранариус, вот ситофилус гранариус, он выдерживает небольшие похолодания, поэтому он из тропического пояса происходит, судя по всему. Ты больше из тропического, субтропического, и даже может развиваться, вот, например, в районе, ну, не знаю, юга Украины он может развиваться, я имею в виду гранариус, может развиваться даже вот, зимовать в складских помещениях неотапливаемых. Это не значит, что он выдерживает морозы большие, но тем не менее. А рисовые долгоносики и зеамаис, которые кукурузные, они очень теплолюбивые. Они, так сказать, их заморозки убивают почти сразу. Хотя в литературе написано, что они там могут -5 где-то переживать и все прочее. Но реально, что такие случаи как бы наблюдались, по крайней мере, мне так помнится. Но реально это +10, +5, вот это предел. Ну, в отапливаемом помещении перезимуют. В отапливаемом, да. Я, честно говоря, не помню литературных данных по этому поводу, но то, что холод их, всех вот этих рисовых долгоносиков, всех зерновых долгоносиков, холод их хорошо снижает их численность и способствует их массовой гибели, это 100%. Это даже результат экспериментов. Все популяции, которые были в банках, которые экспонировались при температуре где-то до 0, до +5 градусов в течение месяца-двух, они, как правило, погибали. Так что мы наблюдаем такого более теплолюбивого кукурузного долгоносика. Да, он действительно теплолюбивый. Но борется с ним в зернохранилищах в основном газом, фазгеном. Да. Обрабатывают газом помещения, серой и вот фосфином. Ну, есть еще, я знаю, такой способ, это просто прогревание зерна. Или охлаждение, наоборот. Да, или охлаждение, промораживание зерна, или прогревание при таких температурах не до +80, где-то +60, до температуры ниже кипения воды, но, так сказать, это довольно, как правило, особенно для зерна на продажу, для обработки, последующей переработки в пищевые продукты, это вполне нормально. Естественно, что зерно для посева, оно может быть повреждено таким образом, а пищевое зерно, оно, как правило, не повреждается, и его вкусовое качество не изменяется, и можно прогревать, по крайней мере, А если жуков так много в таком количестве, то они вызывают просто запотевание зерна, появление плесени. И при этом они все сами гибнут. Да. В большом количестве. Не успевают они никуда вылезти. Из мешка, мешок они часто не могут прогрызть. А пластиковый вот контейнер прогрызают.
в нижней части, так что иногда они могут вылезти. Иногда стеклянную тару они не могут, конечно. Стеклянная металлическая тара для них. Вообще, если зерно не было заражено исходно, и его держать в герметически закрытом, так сказать, контейнере, то сухое зерно, потому что в герметически закрытом контейнере влажное зерно то так же самое заплеснеет, прорастет или заплеснеет, пропадет полностью. Потому что грибок, который развивается на зернах, он гораздо опаснее долгоносика. Долгоносик просто делает зерно невкусным, скажем так, и оно, ну, скажем так, может быть, там токсины есть, но не очень большие. А вот, да, грибок афло-токсины появляются. Да, афло-токсины там не только, там и разные грибы, но, как правило, на зернах и орехах развивается именно аспергиллус флавус. И вот он-то является типичным гепатотоксиной, выделяет, который афлотоксин, который может вызвать рак печени. Поэтому плеснявое зерно, орехи и так дальше его лучше не употреблять. Ну и плеснявые крупы. Да, крупы, вообще всякие такие изделия, которые мучные, тесельные, в общем, крахмал содержащие. Печенье. Да, ну, они печенье. даже могут и печенье грызть, и даже макароны. Подпитываться, в принципе. Ну, скажем так, зерно, которое повреждено долгоносиками, если, понятное дело, что его нельзя использовать в пищу, неприятно использовать в пищу, но, в принципе, если оно только долгоносиками, не этим самым, его можно промыть, просеять, и переварить, и слить, и, в принципе, если, так сказать, ну, опять же, в критических случаях, когда нету другой пищи, нельзя заменить, ей жалко и так дальше, это можно его съесть, в принципе, ничего особого не будет. Ну, или животным скормить, в крайнем случае. Животным скормить. Если их ошпарить, может быть, кипятком. Просто измененный немного вкус и так дальше, там, и прочее. Но вот если оно покрыто плесенью и грибками, это уже серьезно. Это вызовет сильное отравление. Но поскольку при развитии долгоносиков часто наблюдается и плесень тоже, поэтому надо часто... В принципе, это по запаху определимо. Если зерно пахнет плесенью, значит, уже лучше его не использовать в пищу. Потому что, когда они развиваются, то их становится много, они дышат, и продукты жизнедеятельности, дыхание сразу выпадает в осадок вода. Да. Кроме того, симбионты, с которыми они в кишечнике перерабатывают это все, они тоже выделяют соответствующие продукты своего метаболизма и так далее. И все это вместе оно способствует разогреванию зерна. Она же выделяет влагу, а при влаге происходит саморазогревание, это, кстати, технический процесс. Это известно не так, если зерно влажное, происходит его самозагревание, ну так как компостные кучи, в них температура повышается при работе микроорганизмов. Да, я сам помню, видел такой мешок с зерном, с долгоносиками, и когда в него можно руку засунуть, то зерно разогревается, горячим становится. Ну, масса микроорганизмов, грибков различных, которые питаются уже теперь в большом количестве не только на самом зерне, но и на экскрементах долгоносиков, на их фрагментах, на их трупах, на их экзувиях, на их различных линочных шкурках и так далее. На мертвых жуках это, естественно, способствует тому, что все поражается плесенью, и микроорганизмы разогреваются, увлажняются, превращаются в массу. Как правило, в конечном итоге все это превращается в такую неприятно пахнущую липкую массу, полужидкую, в которой уже ничего живого, кроме микроорганизмов и грибков, нету. И естественно, что их уже только можно выбросить, в крайнем случае, на удобрение. Да, ну, ни в коем случае не в пищу, никого. Липкий грибок такой получился, гриба. Да, масса просто крахмальный клейстер, экскременты и грибы, они все вместе образуют, ну, как дрожжи, допустим, как дрожжевая масса на других продуктах, на сладких продуктах. Вот так же здесь. Здесь тоже могут быть уже в конечном итоге дрожжевые грибки, не только плесневые. Но все вместе это, конечно, уже не то. А когда зерно сухое и на нем немного, то это еще не страшно. А еще вот на трухе, которые жуки перетирают, часто клещи развиваются. Да, клещи, причем это особый вид клещей, которые... У нас вот есть специалисты по клещам, они знают, что это за вид клещей. Мучной клещ, по-моему, так и называется, я точно не помню. Но он действительно, он так медленно часто... И когда у него много, тогда происходит уже такая картина, когда такое впечатление, что мука шевелится. Вот если это наблюдать, это очень такое впечатляющая картина. Когда вдруг слой такого какой-то мукообразного как бы порошка вдруг начинает шевелиться, и целые хлопья отделяются и катятся. И получается как бы ожившая мука или ожившая крупа. На самом деле это, конечно, скопление клещей их линочных шкурок хитиновых и прочих, так сказать, фрагментов. Но поскольку они не быстро передвигаются, довольно медленно, то все вместе, и масса их образует клубни, там сотни тысяч, может быть, даже будет сотни тысяч, то все это вместе образует такую как бы шевелящуюся массу, и действительно впечатляете, что мука или крупа жила, и каждый вот, если представить себе, это выглядит так, как манная крупа, вот даже не мука, манная крупа, которая вдруг каждая крупинка начинает шевелиться, и вся она оживает. Так что зрелище очень интересное. Ну, это когда, потому что жуки перетирают зерно в пыль, в муку, и на этой муке развиваются очень активно мучные
Клещи. А каждый размер каждого клеща, он примерно как мелкого помола вот эта манная крупа. То есть они крошечные, там полмиллиметра где-то вот так вот приблизительно, может даже меньше. Меньше. 0,3. И они, как правило, тускло-блестящие и как маленькие шарики, ну не невооруженным глазом, если смотреть. И эти мелкие шарики, впечатление такое, что эти мелкие зернышки как бы и имеют консистенцию, то есть слой клещей напоминает манную крупу. Вот в принципе, мелкую манную крупу. И она вся шевелится. То есть вот это вот такая картина при массовом размножении вот этого мучного клеща. Поэтому в случае размножения жуков нужно их срочно ошпарить, а если видите, что вылезает какая-то мука из контейнера с жуками, значит это лезут уже клещи. Соответственно, надо все срочно выкидывать, не допускать сильного заражения. Нет, если люди разводят клещей-то, да, этих клещей или долгоносиков или еще чего-то, тогда, конечно, их выбрасывать не надо, их можно расселять, их можно создать в коллекцию и прочее. Но если речь идет о крупе или о том, что люди, которые не хотят видеть никаких долгоносиков у себя дома, хотят эту крупу съесть или что не знают, что с ней делать, тогда, конечно, рецепт очень простой. Если крупа сильно повреждена, ее выбросить или отдать птицам. Если крупа не сильно повреждена, то есть там есть целое зерно, просеять, промыть водой и использовать. Но опять же, по мере необходимости. Если позволяют финансовые средства, если группу просто не жалко, то ее тоже можно отдать птицам или выбросить. Проеденную, я имею в виду. Поврежденную. Поврежденную, которая достаточно, при небольших повреждениях, все зависит от этого. Но, в принципе, она особой опасности не представляет, пока в ней не развился клещ, плесень и так дальше. Вот такие. Они токсических не дают. И долгоносики, про меня неизвестно, чтобы они видели какие-то токсические вещества. Вот мучные хрущаки, они, да, те выделяют, и возле них мука и продукты горькие, невкусные, и, по некоторым данным даже токсичные. Ну, фасолевую зерновку тоже считается. Да, она очень сильно портит вкус зерна и изменяет его сильно. Ну, зерна, в смысле фасоли, гороха, если это гороховая зерновка. Да, очень становится такой запах такой фасолевой зерновки. Да, специфический запах, привкус, как правило, горьковатый или такой ароматический, как бы такой, химический такой привкус, он портит вкус. Насчет токсичности я не знаю, но, наверное, есть какая-то токсичность. Но смертельных случаев я нигде не слышал, чтобы это происходило. Потому что это невкусно, это факт. Мы наблюдаем кукурузного долгоносика, который вывелся из перловки. Вся перловка заражена кукурузным долгоносиком, по латыни Ситофилус зеамайс. Жуки вылезают, пытаются убежать, но они под крышечкой. В лаборатории развиваются для исследований их биологических энтомофагов, которые их заедают. Потому что есть насекомые перепончатокрылые хальцидоидные осы или хальцидоидные наездники, которые заражают личинок жуков-долгоносиков внутри зерна. И это культура как раз для изучения их энтомофагов. Поэтому мы их не выпускаем, они сидят в контейнере. Будем дожидаться следующей партии, следующего поколения, потому что развиваются очень быстро. Нужно теперь переселить их на свеженькое зерно, на свежую перловочку из кутьи. А вы можете написать, видели ли вы таких долгоносиков с такой головотрубкой, если вы живете, конечно, в сельской местности. В городе это уже большая достаточно диковинка, потому что зерно в городе обычно его нет, только у тех, кто разводит птицу или хомячков. Поэтому вы можете купить и перловку, можете купить пшеницу на рынке, уже зараженную жуками. В случае заражения или ее промыть, или выкинуть. Спасибо нашему коллеге Виталию Назаренко за комментарий. Удачи! Будем еще показывать новых долгоносиков, или появятся живые коллекции, приносите, мы их покажем в прямом стриме онлайн. У нас двуязычный стрим, трехязычный на русском, украинском и на английском. Нас смотрит из Великобритании, из США. Benjamin Guadron from USA. Thank you for coming. Welcome to our channel. Welcome to watch video about weevils. Now 12 people are watching us. Maybe even more. 12 people online. Thank you for joining our stream. I cannot make too big magnification because size becoming not very... No, can do. We are watching weevils. These are tiny weevils, tiny seed beetles. Not seed beetles, these are Bruchinae, but this is Curculeanidae. Weevils. You can see here special mouth parts, very elongated mouth parts.
antennae, nice way, and some are trying to escape, and some can fly very easily. I cannot open because they will escape and will crawl everywhere around. Russell Cuffer, Curculionidae family, and species Sitophilus zeamais, corn weevil or maize weevil. A special character is very weak presence of brown spots on elytras. Coloration is dark brown. And two species, Sitophilus oryz and zeamais, they can fly, and other species, Sitophilus ranarius, does not fly. Rain weevil doesn't fly. This is another species, but very, very similar. What country are you coming from? What country are visitors on our channel? Okay. And you can see seeds, all seeds infested and damaged. Sorry if this is not a very clear picture, because we are watching through plastic lid, plastic cover. Because all seeds and beetles covered with plastic to prevent their escape. And this is acorn from oak. Beetles can feed also on acorn. And you see, all seeds are damaged. If you're living in a rural area, somewhere in a village, you can find it in your warehouse in your stock. You can buy it in a shop, or they can easily fly to your warehouse. Other types. Okay, other types. I can show some other insects. I can show some other funny insects as well. Yes, I can show some funny cocoons. You can recognize what are that. These are cocoons. Not many insects here around, because these are empty cocoons. These are empty cocoons after mason bees, solitary mason bees, Osmia cornuta, Osmia rotundata. All these tiny brown color creatures, these are cocoons of mason bees of family Megachilidae. And these are also Megachilidae, but other genus, Megachila, leaf-rolling beetles, bees. Leaf-rolling bees. We have been watching beetles, and now we are observing cocoons of Osmia bees, solitary bees. I received these bees from one person in Ukraine who is breeding these solitary bees, for pollination of different flowers and trees in his garden, and he's making kind of business selling these cocoons in the springtime. Here's some feces. All the cocoons are empty because they had pupa of Osmia rotundata, Osmia cornuta, and here leaf-rolling bees, leaf-rolling bees with small pieces of leaves, leaf-cutting bees,
family Megachilidae. Leaf rolling, this is beetles Atelabine, but this is leaf cutting bees. So we're creating special cells, and inside also there are some cocoons covered with leaves. One bee is still here. You can see what kind of bee. Small cocoons belonging to males, and this is a bee. I guess this is a tiny small male. Males are have a brighter color, and females, they are bringing pollen not on their legs but on their abdomen. Just can show you the bee. So this is a male of Osmia rufa. Osmia carnota, Osmia rufa. And these are empty cocoons. And here the nest of mason bees of family Megachilidae. Well, some other insects I can show you. Wait a minute. I already showed them before. Other streams. I have also culture of bread beetles of family Anobiidae. So some other beetles are coming. And now we're observing bread beetles, family Anobiidae. Stegobium paniceum in Latin name. You can see here small biscuit or dry bread. And this biscuit is eaten by a bread beetle or biscuit beetle. Stegobium paniceum. We are not feeding on grains, but we are feeding on dry bread, biscuits, and also name drugstore beetle. Biscuit beetle, drugstore beetle, because can eat some dry fruits, dry herbs, spices. Size about 2 millimeters size. Very common pest in the kitchen. Some wives are very much worried about these beetles, but they are not very much dangerous. They are more or less irritating insects. Not so much dangerous, but more annoying pests. Annoying pests, because if we fly directly to the light. We can crowd near the window, so it's irritating some women, and some girls are not very happy about them, asking me and other people what's going on, how to get rid of these beetles. They're very fragile, very easy to kill them, to smash between nails. And usually not making high population, but this is artificial situation. We are feeding on dry biscuit in closed cage. When cannot escape from the cage because of plastic lid. So I take care about them, because I study also parasitoid of this beetle. We are studying parasitoids of these beetles.
This beetle is Stegobium paniceum. And I was talking also about corn weevil, which can feed on cereals. I can show you some cereals in other cage, in closed cage. Wait a minute. I need to take off scotch. Because I closed carefully. I can take off scotch from the lid and show you some other beetles as well. Wait for some new beetles. Not new, but another food. I told that some weevils can develop on cereals. This is a cage with cereals, with oat cereals. So you see here we have corn weevil on wheat seeds, but here oat cereals. And they develop very easily on oat cereals too. This is nice food for weevils. So that's why be careful about beetles. Check it. To get rid of it, you need to heat your food, heat your seeds, heat your cereals, or freeze it in a refrigerator, in a freezer. -20 for 1 day will be good enough to get rid of all beetles, all pupa larvae, and eggs will die in the freezer, or you can heat it in oven, so they die as well. If you buy cereals, if you buy grain, you can clean it just by heating or just by feeding. Heating or freezing. And you see some of them, they try to escape. They escaped. We did some holes in the plastic container. You see hole. Next one. And they escaped. They escaped to another cage. See here some dust. And some beetles they escaped very easily through the holes. Sorry about that. Sorry for mistake. I wanted to make a magnification. So these beetles escaped from the first cage through the holes. So we can cut even plastic box. So plastic cover is not enough to avoid them. In some cases we cannot penetrate plastic. In some cases we can easily escape through the plastic. As I showed you, you see, we made holes in a jar. Yes, you see. Perfect exact hole. And they escaped. Beetles escaped. And one box was another, like here. So they escaped through the bottom. But here they already didn't make escape. They just dying because of hot temperature. As a host for parasitoids. And as for development of new colonies as well. Yes. They will be used for new colony. And also for parasitization by small parasitic wasps of family Pteromalidae, calcid wasps, superfamily Calcidoidea. So that's why we are breeding them for the science,
for study of biological control agents which can prevent the development of these beetles, which can stop their development. Okay, I need to close it, so we try to escape. So these are oat cereals, damaged for sure. Don't use this oat even after cleaning too many beetles. Or you can put here oat in hot water and feed some birds, maybe some pets, but not for food for people. Don't use it for feeding, for self-feeding, only for pets. For pets, not so dangerous, as we recognized after discussion with expert on curculanidae, expert on weevils. You see, they are feeding and making only empty shell of cereals. Practically nothing, only empty shells. Too many weevils. Size about 2 millimeters. And these are corn weevil, Sitophilus zeamais, in laboratory culture. They do not bite. They do not bite at all. They do not sting, do not bite. They are too small. They are not too much dangerous, but they are annoying and irritating. And of course, they are damaging food. If they are damaging food, please don't use this food for feeding humans, for your family. Maybe only for some pets, if it is very important for you. Write in comments if you have seen these beetles in your warehouse. If you recognize that these beetles can live near your house. These are weevils, beetles which are living on seeds and on cereals and on some bread material, like biscuits, sometimes on pasta, sometimes on seeds of oat, rye, corn, even on some acorns from oaks. So acorns can be useful as well. I close cages to prevent their escape. I use plastic lid and also I use scotch to make it tough, to prevent their escape. But sometimes they can escape. Thank you for watching. Thank you for interest and for curiosity. Thank you for coming to our stream. I hope it was funny and interesting, entertaining for you. So we see here corn weevils and drugstore beetles. Sitophilus Lariophagus distinguendus parasitoid and host Stegobium paniceum. Oh yeah, open wings, so you can recognize this weevil can fly easily. Sometimes these weevils can go for long distances because can fly. No one didn't escape. And now I press label.
culture was started in September. Then second part was added in June. And now this is a culture of rice weevils in late of August. Thank you for observation. Thank you for curiosity. You can write what is your home country. Today we had visitors from USA and from England, and probably from Germany. As I am right, write your home country. This is label to indicate when colony has started. Colony started in last September. So during the year, full cage of full with weevils. Come on, come on. Thank you for interest and curiosity, and don't forget, visit my Patreon page. Don't forget to subscribe. Don't forget to press like. And do remember, stand with Ukraine, support Ukraine, help Ukraine. And Ukraine will win. Good luck. See you soon on my channel. Best greetings from Kyiv, the capital of Ukraine. Stand with Ukraine, support Ukraine, help Ukraine. Ukraine will win. Don't forget about it. And welcome to be a sponsor of my channel. I will really appreciate it. Thank you for scientific curiosity. Bye bye, see you soon on my channel.